sa championship sa akong tatay. Okay, for the information of everybody, ako di ay si Gabriel, ika-14, kinalasan, ang nag-inusarang anak, nag-ianak sa hospital, ang nag-inusarang anak na naka-experience of daghang charifer, munang ako na po na yung ani katasa. I think, and I feel, what I feel right now is that life is really unfair. My father witnessed ako mga igsuon na nakalampo sa kinabuhi. My father witnessed na ni-graduate sila. My father witnessed na successful silang kinabuhi. But it's so unfair in my end that di na niya ma-witness physically, no? Di na ko siya makita physically. I kind of regretted that I took up a course na dugay mahuman. But one thing is for sure that I know that proud si tatay nako. And I will continue to make him proud bisag asa pa ko dadun sa kalibutan. I am lucky enough that I had the opportunity to talk to him in the ICU. I had the opportunity to have a deep conversation with him while namin sa kwarto ni nanay. Nag-story may bahin pang Ginoo. I was able to encourage him na mubalik niya. I was able to encourage him nga kanus na pamaday ka mubalik sa Ginoo tayo. It's so painful. Actually, naapa ko sa face karon nga naapa ko sa hospital. Ang akong state karon kay naapa ko sa hospital nagbantay. And paspas sa kay paghitabo, mura gahapon nagbantay pa ko dito. Pero I have to move forward. And I would like to grab this opportunity to thank all of my siblings, to my nanay, who has been so strong para sa pamilya. I would like to also thank Ate Agnes and Sheila for staying with us in these very trying times. They stayed in the hospital and wala sila natulog with us. And I thank you all. Kay para sa gingon sa akong ate ganiha, he is very happy right now. I was the last one to pray for deliverance. Ako ang last nga ni-pray nga itugyan na ako siya sa Ginoo before I sleep. At iyan siyang gituman tanan. Tanan akong gi-request ni Lord iyang gituman tanan. And I am happy that my Santo Niño, my image of Santo Niño was with him in the ICU. Di pa'y kay ko kaya giubalan si tatay. Same sa hangyo sa akong ate, please pray for us. Iampo mi palihog. Kaya arang lisura. Upunta. If you still have the chance with your father, please be good to them. Please show them that you love them every day. Because when times like this comes, wala. Hindi na mo maka-express na naiyak ka. Sa nakita niya sa iyang photos, no, ako man siya, ang ako kaabot niya nga, batanon pa siya. Pero gwapo yun ako amahan. Ayun siya man na makita, no, na asa ko liha. Gwapo kayo ako amahan, taas kay Gilog. Naon. Naon. So I think that would be on my end. I am happy po niya. I don't have anything much to say kay naingon naman ako niya tanan. Naingon naman akong tatay tanan. So mo to nga, daghang kayong salamat sa pagsanong karon. Ug unta padayon mo sa pag-ampo sa among pamilya. Nga unta makaampo ko si tatay sa kinabuhing walay katapusan. Can I get an amen? Amen. Can I get an amen? Amen. Okay, thank you so much.